Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, mgambo imelia na yapo mengi tulikuandalia ndani ya Switch Adhuhuri. Karibuni Tehadi ya Mwasiwa na mtafsiri wa taarifa hizi kwa lugha ya alama ni Tracy Dorcas. Lakini kabla tuzipate taarifa zetu, hivi hapa vidokezo. Ibada ya wafu kwa mfanyabiashara Christopher Kirubi yaendelea huku mwili wake ukitarajiwa kupumzishwa siku ya Jumamosi. Kauli ya katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi nchini KOTU Francis Atwoli kuhusu kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu yazua hisia mseto. Majaribio ya kituo kipya cha kuegesha magari jijini Nairobi cha Green Park yaendelea kabla ya ufunguzi rasmi. Marhaba mtazamaji, karibu kwenye taarifa kamili za Switch Adhuhuri. Kabla kuanza taarifa zetu, ni kujuze kwamba tutakuwa na mazungumzo ya kina hapa ndani ya studio kuhusiana na uwezekano wa kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, mwaka 2022. Kwa hivyo endelea kutegea mazungumzo hayo. Lakini kumbuka unasema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111 au vile vile unaweza kulonga nasi @SwitchTV Kenya kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Na kuna kauli ambayo katibu wa muungano wafanyabiashara KOTU Francis Atwoli alitoa hapo jana ambayo imeonekana kuzua hisia mseto. Kauli yenyewe ilikuwa inazungumzia kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu ujao iwapo BBI haitapitishwa. Kabla ya kujadili kwa undani, kwanza tusikize kauli hiyo. And if there will be no BBI, there will be no election. That one I can tell you for free. Because we don't want to die. We have been dying after 5 years. And workers are the people 2017. It is us who proposed revisiting of our 2010 constitution. According to me, the ruling that was made by the High Court judges had nothing to do with BBI. It was 100% political. If anything happened, they didn't give us a ruling, we'll still move to Supreme Court. If we can't get it, then we will have to start it afresh, and we will also extend the time. We will appeal through our parliamentarians to extend the election. Na mtazamaji, nikikuacha ukitafakari kauli hiyo, basi nikukumbushe mazungumzo yatakuwa yanahusiana hususan na kauli hiyo. Kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu ujao mwaka 2022 ni kitu ambacho kinawezekana au la? Tutakuwa naye ndani ya studio Nurdin Kagai ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya katiba na vile vile ni wakili kutuwezesha kuelewa zaidi kuhusiana na uwezekano huo. Lakini kwa sasa majaribio ya kituo cha kuegesha magari cha Green Park yanaendelea katika juhudi za kuwatayarisha madereva pamoja na abiria kabla ya ufunguzi rasmi. Na kama mwanahabari Apollo James anavyoripoti, punde tu kituo hicho kitakapofunguliwa rasmi, kinatarajiwa kumaliza msongamano wa magari katikati mwa jiji la Nairobi. Kituo kipya cha magari cha Green Park kinatarajiwa kupunguza msongamano wa magari katikati mwa mji. Mradi huu ulianzishwa mwezi wa Novemba mwaka 2019 na umepitia majaribio ya kwanza na ya pili ili kuthamini utayari wake. What we are doing here is part of a new plan and decongestion strategy for Nairobi, which involves setting out terminus, modern terminus for PSV vehicles, particularly setting them out of the central business district. Jaribio la tatu linaendelea kwa sasa, na punde tu baada ya kukamilika kwa majaribio hayo, magari ya uchukuzi yataendelea na huduma zao hadi kituo hicho kitakapozinduliwa rasmi na rais. Tume ya huduma za jiji NMS inakusudia kuleta mageuzi katika mfumo wa uchukuzi wa umma kupitia utumiaji wa vituo vipya vya kisasa vya kuchukua na kupakia abiria. Apollo James, runinga ya Switch. Mtazamaji, nambari ya kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ni 111444111 na unaendelea kuchangia kuhusiana na uwezekano wa kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Na katika enzi ya uhai wake, Kenneth David Kaunda ambaye alikuwa rais wa kwanza wa taifa la Zambia alionekana kuwa mtu aliyependa kujivunia asili yake ya Kiafrika na Waafrika wote kwa jumla. Kaunda ambaye aliaga dunia hapo jana ni kiongozi ambaye bila shaka kumbukumbu zake zitasalia kwa miaka na mikaka. Mwanahabari mwenza Majibu Kitao ametuandalia taarifa mahususi kuhusu kiongozi huyo. Je, hayati Kaunda alikuwa ni nani hasa? Kenneth David Kaunda alizaliwa mnamo tarehe 28 mwezi Aprili mwaka 1924 katika kituo cha misheni karibu na mpaka baina ya Rhodesia kaskazini ambayo ndio Zambia ya sasa na taifa la Kongo. Kiongozi huyu ambaye alikuwa na haiba ya uchangamfu
Alisifiwa kama kiongozi aliyekuwa na msukumo wa kisasa hasa barani Afrika, licha ya kwamba mwanzoni alikataa dhana ya demokrasia ya vyama vingi. Akiwa mwana wa Afrika aliyejitolea, alianzia kazi mpya kuijenga Zambia mpya na huru ilikuwa njia yake katika masuala ya kimataifa. Lakini usimamizi duni wa uchumi ulisababisha umaarufu wake kushuka na akaondolewa madarakani baada ya kushindwa kwa kura wakati wa uchaguzi huru ulipofanyika mwaka wa 1991. Baba yake ambaye alikuwa mchungaji wa kanisa la Church of Scotland alifariki wakati Kaunda alikuwa bado mtoto na kuiacha familia yake katika hali ya dhiki. Uwezo wa Kaunda mdogo kielimu ulimpatia fursa katika shule ya kwanza ya sekondari iliyoanzishwa kaskazini mwa Rhodesia na baadaye akawa mwalimu. Mwaka wa 1953 alikuwa katibu mkuu wa vuguvugu la Northern Rhodesian African National Congress, lakini vuguvugu hilo lilishindwa kuhamasisha Waafrika dhidi ya shirikisho tawala la wazungu la Federation of Rhodesia na Nyasaland. Miaka miwili baadaye alifungwa pamoja na kupewa adhabu kali kwa makosa kusambaza vijikaratasi ambavyo mamlaka iliviona kama upinzani. Kwa kukata tamaa na kile alichokiona kama kushindwa kwa chama chake kuchukua msimamo mkali wa haki za wazao wa Afrika, Kaunda alianzisha chama kingine cha Zambian African National Congress. Na kama kutia msumari moto kwenye kidonda, katika kipindi cha mwaka mmoja chama hicho kilipigwa marufuku na Kaunda akarejeshwa tena gerezani. Wakati wa uhuru, Zambia ilikuwa mojawapo ya nchi tajiri zaidi duniani katika mataifa yaliyopo kusini mwa jangwa la Sahara, lakini kufikia mwaka wa 1991 ilikuwa na deni la dola bilioni 8. Kaunda hakuchelewa kuchukua msimamo mkali dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Mnamo mwaka wa 1972 alitangaza taifa la chama kimoja, hali ambayo haikutulia mpaka mwaka 1991 wakati wa uchaguzi huru ulipofanyika. Kama mwenyekiti wa mataifa 6 aliyo mstari wa mbele katika kampeni dhidi ya ubaguzi wa rangi, aliongoza upinzani kwanza kwa Ian Smith katika Rhodesia na baadaye dhidi ya utawala nchini Afrika Kusini. Nyufa zilianza kuonekana katika utawala wa Kaunda mwishoni mwa mwaka 1980. Kulikuwa na ripoti za majaribio ya kuipindua serikali yake na amri ya kutotoka nje usiku iliwekwa katika maeneo mbalimbali nchini humo. Katika kipindi cha miaka 10 iliyofuata, majaribio mengine mawili ya kumpindua yaliripotiwa. Jaribio la mwisho lilikuwa mwaka 1990 kufuatia ghasia katika mji mkuu wa Lusaka na jimbo la Copperbelt dhidi ya mpango wa serikali wa kunusuru uchumi wake. Zaidi ya watu 20 waliuawa katika ghasia za siku 3 na vikosi vya usalama vilivamia chuo kikuu cha Zambia na kukifunga ili kuzuia ghasia. Mbali na siasa, Kaunda alikuwa mcheza densi mashuhuri na katika mwaka 2011 alionekana kama mmoja wa hadhira yenye shauku katika onyesho la Dancing with the Stars, toleo la kimataifa la tamasha la Strictly Come Dancing. Kaunda pia alikuwa mcheza gitaa mashuhuri na alitunga nyimbo za ukombozi ambazo zilichezwa alipokuwa akisafiri nchini mwake ili kutafuta uungwaji mkono kwa ajili ya kampeni dhidi ya utawala wa kikoloni. Kenneth Kaunda aliepuka kwa kiasi kikubwa ugomvi ambao ulionekana katika mataifa mapya yaliyopata uhuru na kufanikiwa katika kuunganisha sehemu za nchi yake kupitia kauli mbiu ya One Zambia, One Nation. Majibu Kitao, runinga ya Switch. Asante sana Majibu Kitao, na bila shaka tunaomboleza na Wanazambia kwa kifo cha mwenda zake ama hayati Kaunda. Na mtazamaji, sasa hivi moja kwa moja tunaungana na mwanahabari mwenza Caroline Tuma ambaye yupo ange pale kwenye eneo la Karen ambapo kuna ibada ya wafu kwa aliyekuwa mfanyabiashara Christopher Kirubi. Caroline Tuma, unanipata vizuri? Tuma, unanipata vizuri? Na mtazamaji, kumbuka kwamba kupata vyema kabisa kutoka hapa kanisa. Naam, kama unanipata vizuri Caroline, tupe tu tuambie tu ni mambo gani ambayo sasa hivi yamejiri tangu kuanza kwa maombi hayo ama ibada hiyo ya maombi, na ni mambo gani ambayo yameendelea kutokea kwa sasa? Hali ipoje?
Naam, hadi anakupata vyema kabisa. Kama nilivyosema hapo awali, tumekita kambi katika kanisa la Faith Evangelism Church Ministries hapa katika eneo la Karen, Nairobi. Naam, ni kukumbuka tu maisha yake daktari pamoja na DJ Chris Kirubi ambaye aliweza kuaga mapema tarehe 24 wiki hii hapo Jumatatu. Naam, ikumbukwe kuwa Kirubi alikuwa mkurugenzi katika kampuni nyingi mbalimbali. Naam, chochote kile ambacho kimeweza kutendeka hapa ni watu tu kuweza kuhudhuria familia yake pamoja na waliofanya kazi pamoja na biashara naye. Pia vile vile kunao viongozi wa kisiasa akiwemo kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga, Musalia Mudavadi pia yuko pale pale. Moses Wetangula pia ameweza kuonekana pale akiwa amekita kambi ndani ya kanisa lile. Hivi sasa wanaongea au wanaozungumza ni watu waliofanya biashara naye katika kampuni zake zote ikiwemo Capital Limited, Coca-Cola Nairobi Bottlers, DHL Express pamoja na International House. Pamoja vile vile ikumbuke kwa kimombo wanamuita tu lawyer wake ambaye pia aliweza kuzungumza hapo. Wengi wamemkumbuka na kusema kuwa alikuwa mtu mpenda watu, alikuwa mtu ambaye alikuwa anapenda kusikiza watu na kuweza wapa tu watu mawaidha. Hasa ikumbuke kuwa pia Chris Kirubi alikuwa mchangamfu pale katika mtandao wa kijamii hasa Twitter na kuweza kutumia ile platform yake ya Twitter na hashtag yake maarufu ambayo ilikuwa inaitwa Ask Kirubi kwa kuweza wapatia tu watu mawaidha haswa vijana na kuweza kupatia motisha na suluhu ni vipi watakavyoweza kuendelea na mambo na biashara zao vile vile tu kama hivyo. Naam, Hadia. Na Tuma, labda ni baadhi ya mambo gani ambao kwako unaona yamekuwa tofauti katika ibada hii ya maombi ambayo imehudhuriwa na baadhi ya viongozi akiwemo nafikiri vile vile kiongozi wa ODM Raila Odinga miongoni mwa viongozi wengi. Ni mambo gani ambao unaona viongozi sana sana wanagusia katika kuzungumza ama wanatarajiwa kuzungumzia wakati watakapozungumza kuhutubia watu? Naam, hadi kwa sasa viongozi hawajaweza kuongea. Kama nilivyosema hapo awali, walioanza kuzungumza na kutoa rambirambi zao ni baadhi tu ya watu ambao waliweza kufanya biashara naye. Kutoka hapo ndio wataingilia kile kikosi cha wanasiasa, alafu kutoka hapo ni watu wa familia yake ndio watakaoweza kuongea. Lakini mambo ni mengi ambayo yameweza kutukia. Kumbuka tuko katika wakati wa COVID-19 ambapo kunayo mikakati ambayo imeweza kuwekwa, hasa ukiingia pale mlangoni, kitu cha kwanza unaweza kusanitize mikono na kuweza pia uko ndani kunayo social distance vile wanavyoita kwa kimombo. Kwa hivyo mikakati kuweza kudhibiti ile hali ya watu kuweza kuambukizwa COVID-19 imeweza kushughulikiwa kabisa. Na asante sana Caroline Suma, tutakuwa tunarejea kwako muda si muda ili tuweze kujua zaidi ambayo yameendelea kujiri, na iwapo viongozi watazungumza pia tutakuwa mtazamaji tunakujuza na kukuletea taarifa hiyo upate kujua tu mambo yamekwendaje kule kwenye ibada ya wafu kwa niaba ya mfanyabiashara marehemu mfanyabiashara Christopher Kirubi. Mtazamaji, tunachukua pumziko fupi, tutakaporejea tutakuwa tunafanya mazungumzo kuhusiana na uwezekano wa kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Salia papo hapo.
Na mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Ni wapo hujasema nasi, nambari ni 111444111 kupitia ujumbe mfupi. Na viongozi mbalimbali wamemwomboleza aliyekuwa mfanyabiashara Christopher Kirubi, wakimtaja kama mfanyabiashara mzalendo aliyechangia pakubwa katika maendeleo ya taifa kiuchumi. Kwa sasa tupate kusikia waliosema baadhi yao. And we were very glad with that design, and he gave me to execute, and we did not fail. But that mission did not succeed as it was intended, but Dr. Kirubi was unique in his thinking. Let me close by saying he was a genius by birth, a tough guy by instinct, an elegant man by taste, and the most humble, amazing human being I've ever encountered. I'm distinctly honored and highly privileged to have known Dr. Chairman Christopher Kirubi. Thank you very much. Leo mimi niko hapa kuwakilisha kampuni yetu ya International House Limited. Nikisema International House Limited, nasema kuwa hapo Bwana Chris Kirubi ndipo alipokuwa akitekeleza majukumu yote ya shughuli zake ambazo sina haja kuzitaja, zimetajwa, zitatajwa na zitatajwa tena siku zote. Mungu amweke mahali pema. Niko hapa kuwakilisha International House Limited. Wafanyikazi wote wanatoa rambirambi zao zote kwa familia. Hatuwezi kuwa hapa sote. Mimi nimewakilisha kwa kuwa nilianza na Bwana Kirubi mwaka wa 1983. This is a tribute from the Management Committee and the staff of HACO Industries. In the year 1974, in the coastal town of Mombasa, Dr. Christopher J. Kirubi founded HACO Industries. And over the last 47 years, he steered the company from its humble beginnings as a single product manufacturer to a leading player in the FMCG industry in East Africa. The journey over the last 47 years has been one lined with immense success achieved through perseverance, dedication, and commitment. This has seen HACO Industries develop and establish market leadership with its own brands in the personal and home care categories. The brands most closest to Chairman's heart were Miadi, Amara, and Ashanti Q. Chairman was an innovator par excellence, especially when it came to personal and hair care categories. He loved beautiful things. He loved making women look beautiful. And he was passionate about perfectly good grooming for men. His mind worked in a very gifted way. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, hapo jana katibu wa muungano wa wafanyabiashara Francis Atwoli alitoa kauli ambayo imeonekana kuzua hisia mseto miongoni mwa wananchi na vile vile pia miongoni mwa viongozi. Na kauli yenyewe ilikuwa inaashiria kuwa iwapo basi BBI itapitishwa baada ya uamuzi wa koti, basi alikuwa anaapa kwamba uchaguzi wa mwaka 2022, uchaguzi mkuu ujao, utakuwa utahairishwa iwapo BBI itapitishwa. Na vile vile mbunge wa Rurambi Titus Hamala pia alijitokeza kupinga kauli hiyo, na haya ndio aliyokuwa nayo kusema. And if there will be no BBI, there will be no election. That one I can tell you for free. Because we don't want to die. We have been dying after 5 years. And workers are the people 2017. It is us who proposed revisiting of our 2010 constitution. According to me, the ruling that was made by the High Court judges had nothing to do with BBI. It was 100% political. If anything happened, they didn't give us a ruling, we'll still move to Supreme Court. If we can't get it, then we will have to start it afresh, and we will also extend the time. We will appeal through our parliamentarians to extend. People gave me 5 years, not 6, not 7. It's not in the constitution.
They voted me as their member of parliament for 5 years. And honestly speaking, if we extend our term, even by a minute, even by an hour, we will be robbers. We will go down in the history of our country as people who robbed Kenyans their constitutional mandates. We would be worse off than the Al Capone robber of Chicago. Na mtazamaji, ni kupeleke moja kwa moja hadi kwenye ibada ya wafu ya aliyekuwa mfanyabiashara Chris Kirubi, ambapo anaarifiwa kwamba Seneta Wetangula sasa hivi anazungumza. With Chris called him John, he called Chris. That is the camaraderie of our fallen brother, that he touched others. Fare thee well, my brother Chris, Andrew, your family, and the entire Chris family, the Musangis, if they're here, those are my brothers from Western. We stand here to say, may the good Lord rest the soul of Chris in eternal peace. That is the journey that we all are going to end up. And those who have spoken here, please carry on his legacy, hold the industries he has built, hold the enterprises he has developed, so that they can continue building our economy so that this country can move to the next level. Next, I will call Honorable Mudavadi to come and say a few words. Robert, Marianne, Andrew, and the entire Kirubi family. Good afternoon, friends and relatives of Chris. First, kindly accept my condolences and those of my wife, Tessie, on this loss. Because a lot has been said. But I'd like to say that Chris Kirubi was extremely candid. You know, when you're talking to him and you have an idea or an opinion, he will not tell you it's a bad opinion. He will tell you it's a stupid opinion. That is how candid he was. Because when you say it's a bad opinion, he's being polite. But Chris was straight. He would shoot from the hip. And during my time as minister, he had the pulse of the economy at his fingertips. He had the pulse of the political situation. And for the 5 years that I read the budget of this country as Minister for Finance, one of the key people that you would have to seek advice from so that you know whether you are getting it right or not was Chris Kirubi. He would always be there to advise so that the policies and the direction you take would make sense to business and to the country and to the economy. That was Chris. He was also politically astute. On one occasion, we went together with him and the late President Moi for a delegation, as a delegation led by the President, to the British Confederation of Industries to talk about the progress that we were making as Kenya, because we had just come out of a very difficult economic situation where the aid had been curtailed
inflation was soaring, and things were difficult for the people of Kenya. So at this conference at the CBI, I did what I could do as a Minister for Finance, and my boss, the President, was there, and Chris was part of the delegation as a business person. And one of the things that he observed was that the participants of the CBI kept on heaping some praise, and they were not directing it at the head of delegation or the government, but saying the Minister for Finance has done a good thing. So at lunchtime, Chris Kirubi took me for lunch. He said, forget about going lunch with your boss, come with me. And he told me, let me tell you something. When you go back in the afternoon, change tact. The praise must not be to you, but to your boss. I have been with these people for some time. Mind your steps, mind your language. And indeed, when we went back in the afternoon, I changed tact. And he said, now you will go far. Every time, remember when your boss is there, do not try to outshine your boss. That was Chris Kirubi at a very personal level. So I stand here to bid farewell to a good man, to a patriot, and to the family. May you find solace under God's care. Asanteni sana. Next, allow me to invite the Honorable Stephen Kalonzo Musyoka to come and say a few words. To the family of late brother Chris Kirubi, dear colleagues, our sister Teresa Wairimu and the FEM family. Fellow mourners, on a light note, I realize I'm not the only one who uses the word stupid. Chris Kirubi would give it to Musalia. And I remember it was not even Chris alone. Once a famous president of the United States, Bill Clinton, fashioned his whole campaign theme on what we called the economy stupid. But we are here to celebrate a wonderful Kenyan, a statesman. We can talk about Chris Kirubi for a very, very long time. But I want to agree with what I read this morning, a good tribute by one of his good friends. I don't know that John Gumi is in the house. I really enjoyed reading what he wrote about, a special tribute to our friend, the late Chris Kirubi. In fact, it traces a history of the captains of industry from independence. Names like Sir Ernest Vassie, Bruce Mackenzie, and how Chris Kirubi had the occasion to understudy them and promised that he would do better than them. And listening to Mori of Centum Industries, I don't know whether Centum is industries or everything, and look at the skyrocketing Two Rivers and Vipingo and all,
and not just in Kenya and the region, then we have reason to celebrate Chris as one of our main captains of industry. But yet, not a die-hard capitalist. In fact, he's what I would call a cause capitalist, a social capitalist. Would create employment opportunities for his citizens and the African continent. In fact, truly a Pan-Africanist. One who, without showing hatred, would want to compete with the West in real terms and grow his country's economy. Therefore, as we bid farewell to him, I personally remember him, came to my house in the company, this was in January 2008, in the company of two other great men, Peter Munga of Equity and James Mwangi, who was then the CEO. And then Chris joined them. The mission was simple. It was to tell me, you have to act in a manner that saves our country. This, as you remember, was following the post-election violence of 2007 and 2008. And that is how I became our country's 10th vice president. A negotiated position, thanks to men who had the courage to come and tell me, Kalonzo, you're being stupid. You must save your country. Well, I must go and say kwaheri to Chris tomorrow at the village because he remembers his village. And indeed, as Moria told us, that was a vision. Chris has just faded away to glory. And thank you, Sister Teresia, for praying with him the moment before he went for that operation. And his testimony now is clear. He's gone to be with the Lord. May his soul rest in everlasting peace. Amen. Next, allow me to invite the former Right Honorable Prime Minister Raila Odinga. To Robert, Marianne, and the rest of the family of our friend Chris, and our fellow mourners who have come today. Good morning. I'm the one who is not appropriately dressed because I've just come from Mombasa. I hope I'm okay. And be here this morning because of my friend Chris Kirubi. And a lot has already been said about him, about his life, about his businesses, his contribution to prosperity of our country. So, flogging a dead horse. Chris Kirubi is a good friend of mine. We met for the first time in 1970 when he was working with Kinatco, which was then a big transporting company in the country. I went to see a cousin of mine who was then the technical manager of Kinatco. This cousin is the one who introduced me to Chris. This was my first encounter. The second would be when he was in the company of his brother-in-law, Michael Kinyany, who was the husband of Elizabeth. And they were two together. Michael tried to introduce me. I said, no, we already met with Chris. And from there on, our relationship continued.
The two of them loved horse racing. They're the ones who introduced me to horse racing. That every Sunday, we're going to Ngong Racecourse to watch horses race. So we became friends, even social friends. But Chris was also a true Kenyan who was also concerned about Kenya. When multipartyism came, we had Ford. Then when Kanu split, the DP was formed. Chris and the late John Keane joined the DP. Then they were in the DP. When the elections were coming, the Ford itself split to Ford Asili and Ford Kenya. So now there was a general fear that the opposition was going to lose the elections. And then there were efforts to try to do mediation. I remember Chris Kirubi and John Keane led this team from DP. Then there was also the late Kibaki Muridhi. On our side here, we were with Paul Muite, James Orengo, trying to do these negotiations with John Keane and his office in the International Lifehouse that time. Unfortunately, we were not able to. At that time, the appeal was that if you don't hang together, you shall be hanged separately. Unfortunately, that did not come, and therefore we were hanged separately. The other time that Chris was doing mediation was following the crisis of 2007, when whenever Fu came to meet with us at the Intercontinental Hotel. Then it is John Kefua who suggested the name of Kofi Annan as the mediator. And Kofi Annan came and led the team of mediation. Now form the Grand Coalition government. How do you share the portfolios within the Grand Coalition government? There was a stalemate, almost a breakdown. And the two people who came to approach me to agree to a compromise, one of them was Chris Kirubi. Another one I will not mention here. But Chris came and passionately pleaded with me to agree at least to have a dialogue. He was so passionate, and because of the old-time sake, I said, well, I'm ready. And then we had this meeting in Sagana with Kibaki. Eventually, we managed to come up with a compromise solution, and the Grand Coalition government was formed, thanks to initiative by Chris Kirubi. So we have had good times with Chris, many things we've done together. With him in the house, when he then told me about his sickness and asked me about the hospital in
in Massachusetts. And of course, I had been on a sabbatical in Boston. And I gave him the name of the doctors. And that's how he ended up in the Massachusetts General Hospital for treatment. And when he came back, he reported to me how he had enjoyed his stay in Massachusetts and how those people had looked after him. We would sit sometimes and talk about many issues. Chris was a visionary person who had a passion for excellence and wanted only the best for his country, Kenya. Sometimes last year, he had offered to assist Gor Mahia Football Club. He called me because I am the patron of Gor Mahia Football Club. And he said we should go to Two Rivers. So I took the entire Gor Mahia Football Club to Two Rivers. And Chris gave them not only a donation, but also offered the playing field there for Gor Mahia as a training ground. So Gor Mahia has been training there because of generosity of Chris Kirubi. That day, when we were there, when they played the music, Jerusalem, and me and Chris danced crazy Jerusalem. That in conclusion, this was a man who believed that Kenya is playing in a different league. That Kenya does not deserve to play in the league in which Kenya is playing today. That Kenya can be in another league. And he used to give a very good example of countries that have been able to transition, like Singapore. He really loved to give example of Singapore and Malaysia and Korea. I'm saying these countries were just as poor as Kenya, but they have managed to transition from poverty to wealth. The example I'll give you is that in 1952, Ethiopia helped South Korea. Ethiopia sent 5,000 troops to South Korea to help South Korea. In 1952, Ethiopia was more developed than South Korea. But then, 60-something years later, the GDP and the per capita income in Ethiopia was still just $300 per annum, when in South Korea it was 19,000. Koreans now go and build schools in Ethiopia. You ask yourself, what happened? And the same thing has happened also to us here in Kenya. We are colonized, but so are Korea and all those other countries. So we really believe that it is possible to transition from poverty to prosperity if you've got right policies. And he was also an enemy of corruption. We talk very passionately against corruption. He says there is very many ways of making wealth without having to steal. Those who steal, and after stealing that money, then they will run around and give donations to schools in terms of buses, women groups, youth, and then come to churches and donate millions of shillings without saying where that money is coming from. Trace Kirubi hated those people and believed that you can make money without having to steal it. May the Lord rest Chris' soul in total peace. Thank you.
Actually, Honorable Raila Odinga probably knew about the dress code was black and red, and I thought that's why he came that way. Let me ask Honorable Rachel Ruto to come and give her message of condolences on behalf of the Deputy President. Robert, Marianne, Andrew, your children, and together with the family of Chris, Fem Family Church, together with the leaders, I want to bring condolences to be with us today, but he asked me to bring his condolences and together with our family. And from my own personal encounter with Chris, allow me to say one thing. I know James Moria has talked about the attributes of Chris, but I think he forgot one that I would like to say. Chris was a giver. I remember in 2017, when we went around the country praying for the nation during the electioneering period, we were concluding here in Nairobi. And I approached my spiritual authority, Mam Teresia Wairimo, if we could do the final prayer in Uhuru Park. And we came together to put money together to be able to do that event. And I remember Mom asked that we could invite the late Chris Kirubi. And we had a dinner here in the church to raise funds for that prayer meeting in Uhuru Park. And I remember when I stood to speak, the late Chris Kirubi asked me how much money we needed for the event in Uhuru Park. And when I gave him the figure, he said that he was going to pay. Chris was a giver. It surprised all of us because it was not little money, as you know, it was in the millions, but he gave it all. And I remember when we had the prayers on the 31st of July of 2017, he was there himself. And I want to attest to all the people that have said that Chris was a Christian, he loved the Lord, he was born again. When we heard about the sad news of his sickness, we went again with Mam Teresia Wairimo, with our sister Christina, to see him. Just to remind Chris of the many pieces of lives that he has put together. We condole with you. May the Lord comfort you. It is not easy to lose a father. It is not easy to lose a leader like Chris. But I just want to tell you that the Lord will even as you continue. And to all the work that Chris has done in this country, we really appreciate him because of the many lives that he touched. You know, the employment that he has given many people that otherwise would never get an employment, and how he has built the economy of this nation. We are grateful to him, and we say, rest in peace, Chris Kirubi. May the Lord bless you. Finally, I would like to call Ambassador Amina Mohammed to come and give the tribute on behalf of His Excellency the President. Robert, Marianne, Andrew, the entire Kirubi family, our leaders who are present here today, Sister Teresia Wairimo, Mama Rachel Ruto, dear friend and Sister Christina, and I hope you'll allow me to also mention Sid Chatterjee, who came in from China to be here with us this morning. He's the UN coordinator in China now. He was in Kenya before. I give my tribute, my personal tribute,
last night. And I just want to recall two things that I said. That Chris was a dear friend of mine who was really generous with his time. I think that all of us know that if you called Chris, he would call back. And that if he didn't hear from you for a while, he would call you and look for you. He also was an infectious patriot, nationalist, and had an infectious sense of purpose. He truly was a great friend to me and to my family, and for that I will always be grateful and I will always remember him. This morning I have the privilege and the honor of reading a message of condolence to the family, relatives, and friends of the late Dr. Christopher John Kirubi from His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta. It's with immense grief and a deep sense of personal loss that I send you this message of condolence and encouragement following the death of Dr. Christopher John Kirubi. In the passing of this powerhouse of a man, we have been robbed of a seasoned businessman, entrepreneur, industrialist, innovator, and philanthropist, whose influence spanned real estate, media, retail, agriculture, charitable works, financial services, banking, and many others. Aside from being a highly successful business mogul, Mr. Kirubi was also a celebrated mentor and role model with a passion for uplifting and supporting others. Under his wing, many of the past and present crops of business leaders and media personalities rose to prominence. Socially, Chris was a cheerful, approachable, and accessible corporate leader who interacted with Kenyans of all walks of life with ease. Indeed, he was one of the most accessible corporate leaders that our country, Kenya, has ever produced. He interacted with Kenyans, especially the youth, on his radio shows, in public appearances, and inspirational social media posts. Due to his wise words and advice, especially the sharing of his experiences in overcoming adversity, generation after generation of Kenyans and Africans improved their personal and business circumstances. Death is not the end of the legendary Chris Kirubi. He's immortalized through his many achievements, the many millions of lives made better by his business brilliance, the billions of shillings added to our economy through his innovative projects, and the immeasurable number of ways he brought happiness to all our lives. To the family of the late and great Dr. Christopher John Kirubi, led by his children, Robert Kirubi and Marianne Msangi, as you mourn the death of Dr. Kirubi, may our prayers and those of other Kenyans of goodwill give you and your family strength and fortitude. May you take solace from the word of God in Revelation 21:4, which says, "And God shall wipe away all your tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away." We are all privileged that Dr. Christopher John Kirubi lived amongst us. We thank God for the time we shared with him, for his long life, and for all that he was. May the Almighty God rest his soul in everlasting peace. Uhuru Muigai Kenyatta, CGH, President of the Republic of Kenya.
Na mtazamaji, huyo alikuwa ni balozi na vile waziri wa michezo Amina Mohamed akiwasilisha ujumbe wa rambirambi kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, na vile baadhi ya viongozi ambao wameongea kwenye ibada hiyo ya wafu, akiwemo kiongozi wa ODM Raila Odinga, na vile pia mke wa naibu wa Rais William Ruto, Rachel Ruto, ambaye ameleta risala za rambirambi kwa niaba ya kwa niaba ya naibu wa rais, na vile pia kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi na kinara wa chama cha Wiper vile Kalonzo Musyoka, na tupomsahau pia vile seneta wa Bungoma Moses Wetangula. Pia ni baadhi ya viongozi ambao wameongea kutoa tu salamu za rambirambi na vile kumkumbuka mwenda zake aliyekuwa mfanyabiashara Christopher Kirubi. Mtazamaji, tuendelee kuperushia matangazo hayo kwenye runinga yetu ya Switch, kwa hivyo salia papo hapo, lakini hapa ndani ya Switch Adhuhuri nalikunja jamvi la taarifa kwa mchana wa leo. Nimekuwa kwa Hadia Mwasiwa na mwenzangu Teresia Washira akitafsiri taarifa hizo kwa lugha ya alama. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.